다들 남는 게 상관없나? 치료될 수 잡지도 근데 아주 다른 샵에 근데 기부 총당 준비하기 남대 다 도두치네 때문에 말아 다 기부 신비 남대 이제 개버치네 이제 가서나 나네는 개버치 순고하래서. Good afternoon, everyone. Continuing from this morning we looked at a brief presentation in this text of the lesser and intermediate paths, and now we come to the presentation of the greater path, or the path of the greater individual, which occupies the greater portion of the text. 다들이야 지단기 기부충의 남디 알라가 기부충의 예수순기 동에는 지네 다 디법봉의 권에 기부충의 남디 때문에 말해 이 기부충의 남 다지단기 냠내 망부시비냐 다 대점기 기부충의 남 다 처벌치하르 때문에 다들 기분 증기 남데 시숨기 다 스버숨사라다 컴숨사라다 다너는 코와디 동해외는 신바 동해외는 신바 지 때네 안다 타바되느냐 근데건 기분 증기 남 때문에 말해서 다 기분 침표 남데 동인이 손도주배 관해 되니 시바다 시외 탄인을 최외게 탐지 개별 공판 도와야지 땡겨요 말해서. In this text, the path of the lesser individual, or the lesser path, is presented as fundamentally the abandonment of all wrongdoing, motivated by fear of the suffering of lower rebirth. In detail, there are a lot of aspects or practices to this path, but here that is what is presented about it. Correspondingly, the intermediate path is presented as the path of someone who seeks liberation from all of samsara, because they recognize that all of the three realms or three levels of existence, in short, all of samsara, are states of suffering. In contrast to that, the greater path is seeking the achievement of omniscience, a state of Buddhahood that is beyond both samsara and nirvana, through a path that is the integration of emptiness and compassion. 다들 기부심비 남대 같으냐 대선심이요. 방법대로 삼바전주 저도 심게 와다. 요와 전주기 심이 공부사죠. 대전이 요아레스. 근데 삼바 다 당부 대전 당부 삼바전주 저도 심게 와. 될래야 여체비입니다. 니용되어래. 당부대 군주 전주기 있으면 공부다. 니버대 전남 전주기 있으면 공부. 나 좀 니용되어래. The presentation of the greater path here is divided into two phases. The first of which is the presentation of the vast intention of bodhicitta. And bodhicitta itself is presented in two sections, the cultivation of relative bodhicitta and the cultivation of absolute bodhicitta. 드네는 나 당부 군주 전주기 셈 고마디 땡겨래. 군주 전주기 셈 고마 템바텔이야. 대제 가서 다지 셜록이 니어래.
대양 쇼랑 유접시 쇼로게 주바 통에 뒤는 달았잖아 많은 돈을 안지 지시죠 대지 타에 심지어 대제실 전주 심게 야세라네 주지바디 동해 말류 다된 되래 저배상게 세배 셈르총 대실 다대 생기 동해 다양다 저 야세라네. The presentation with which we begin this afternoon is the presentation of the cultivation of relative bodhicitta, which occupies 2 stanzas. These are both found on page 24. These are stanza 10 and stanza 11. Stanza 10 says, from beginningless time my mothers have loved me. If they suffer, how can I worry about my own happiness? Therefore, in order to liberate sentient beings who are boundless, who are infinite, to give rise to bodhicitta is the practice of a bodhisattva. And then stanza 11 reads, all suffering, without exception, arises from the desire for one's own happiness. Perfect Buddhahood comes from the wish to benefit others. Therefore, it is the practice of a bodhisattva to completely exchange one's own happiness for others' suffering. 제가 슐로가 당부되기 단냠샤 급수세는 장도 야나 알아주지 파 튠데네 지 튠게 능글이야 아주지 냠내 체백급이야 무슨 냠내 체백급이야 안 다시 저 공부야 알았어 다 간다지 토마메베 뒤네 지 가주다 지심제 담제 장가 마음 유바메서 서머베 다지 다 된대게 거네 넘버 2매 거네 준제 넘버 2매 거네 심제 담제 라 이동의 참바당 은 다는 자와 니지 전부 된대지 깨버 체제 된대게 다 간다 가주지 심제 생기 디도당 장게 디도 배 냠버다 줘야지 당 냠버다와 정도 마세베 대야지 평균 배지 심진 생기 된도 랑기 대화 르동패바 동해 당도 랜패바 아든지기 군주 천주기 심정알라 라고레 공고레소. What's described, starting with the 10th stanza, is how we cultivate relative bodhicitta in actual meditation practice. The stages which culminate with the ability to exchange oneself for others. This begins with using reasoning and reminding oneself of the many reasons for finding beings, all of whom have been one's loving mother and so forth, for finding beings pleasing. And one cultivates this attitude of finding beings worthy of affection until it culminates in great impartial love. Then on that basis one cultivates the desire to free them from suffering, which is compassion. And this culminates in the readiness or ability to actually exchange one's own happiness or well-being for the suffering of others. 다드네 슐로가 니바디게 제탑기 내거서 선한장도 튠삼기 내거서 닝갱에 남도 키와디 템베 말에 지 가르다 딕두라 사베게 제 가르 소소라지 가르다지 딕바당 마다 기즈면도 다 간다 튠삼 인내갑래야 베다 간다지 튠삼 인내갑사나다 다 간다 베지 소소베 베네 샤인룸도 somewhere 검자서디 캄보디나네 베 카테베 젤이야 아니야 소소 냠네 데바 카테베서 좀 마셔보시죠 안다지 소소기 미징어 나눠래야 안다지 갱에 남도 키에 토네 신기다지 디두 나 랑기 디두니
냠버다야 지다 고급 총 소소이나다 지금 배 저지를 예비미나 에너지 디도 바 지금 아주 젤렌차 제트야 근데 베즈차 네 말해서 The 11th stanza, the second stanza concerning the cultivation of relative bodhicitta, describes, from one point of view, how to implement that relative bodhicitta once one has gained the willingness, readiness, or ability to actually exchange one's own happiness for others' suffering. Also, you can look at this stanza as presenting the application of one's practice in post-meditation, especially how to do so in order to respond appropriately to adversity and transform adversity into the means of the path. The idea here is that in post-meditation, when one concludes a session of formal practice, when one leaves the shrine room, that one not leave one's practice behind, but bring it with one, so that because you now see the suffering of others as at least as important as your own suffering, you are willing to sacrifice your own happiness in order to alleviate the suffering of others. That is 가서 되게 림버로 디스지 드미도 디스지 드미도 딱 하나디 쇼로가 니버디 꾸줍 전주심 냠샤 꾸줍 전주심 건바 대야로 접하지 마자 되네 쇼로가 다 당이 니버디 다 디젤이야 되네 제토도 가서다 깽에 남도 치와 대야들이야 다 된세 미라르지 가시 중리도 제토도 깽에 남도 치와서 돼 마 개바치 수고도 와 되네 인두산에 다대야 쇼장 니장에 나라라 쇼로가 주니바 수단도 세왕가 다금 탑제초가 초든 주네 류다롱지 뒤숨겨는 대랑과 야세라네 주숨바 다른 예배 중심이신 강다다가 뭐 죄세나 인지왕가 대디관은 다른 예배 야세라네 주시바 강시 다른 미년나서 동숨캬버 로버체네 참베심 라양 등이니 윤디죄바 야세 디니기 윤디죄바 야세라네 정아바 로만 디비우슨 가시 창의주의 승인만아야 대라게 외식인 주시기 그분도 야세라네 다디 민두비 최시 람도 켜사입니다. 민두비 최시 사데 다 초로가 당부디기 수단도 생활 사지도와 민두비 최시 사데 많이해봐 당부디기 많이해봐 람도 켜 니바 초로가 니바디기 동해와 람도 켜 되네 숨바디기 미니바 람도 켜 되네 시바디기 매바 람도 켜왔어 민두바 시 람도 켜디 땜베이버라 Essentially, the stanzas 11 and 12 describe different stages of the cultivation of bodhicitta, primarily through even placement. And what follow the stanzas 10 and 11, what follow the stanzas 12, 13, 14, and 15, all found on page 25, describe in post-meditation how, as part of one's cultivation of bodhicitta, one learns to transform 4 types of adversity, called the 4 undesirable circumstances, into help on the path. And these are the first, in stanza 12, when it says, even if someone out of intense desire steals all my wealth or makes another do so, to dedicate body, possessions, and all virtue of the 3 times to them is the practice of a bodhisattva. This describes how to bring the situation of loss,
such as material loss, on the path. And then stanza 13, should someone sever my head, even though I did not do the slightest wrong, through the power of compassion to take on their misdeeds to oneself is the practice of a bodhisattva. This describes the situation of suffering physical pain through the aggression of another. And then the stanza 14, even if some should proclaim unpleasant things about me throughout the billion worlds of the universe, with a mind of loving kindness, to speak only of their qualities in return is the practice of a bodhisattva. Describes the appropriate response to the third undesirable, which is calumny or libel or slander. And then stanza 15, even if several people in the midst of a crowd should reveal my hidden faults and speak harsh words to me, holding them to be my spiritual friends, to bow to them with respect is the practice of a bodhisattva. Describes how to take criticism or verbal abuse on the path. 다 민주배 출시부디 다 남규지 아주지 남규 다 지조나 사나다도 간다지 베 지딩 나로래야 다지 되바다 매바다 다는 신기 다지 지규 벤조라 소바 녀바다 마녀바다 다는 신기 지 거두 지 거징어 돌라 소바 다 되게 되려야 아주 가르쳐야지 배지 쉽지게 아주 the desire somewhere 되게 되려야 아주 샴바침으로 세대요 다들이 인도스탄에 금들이야 되게 되려야 샴바메베고네 somewhere다 되게 되지 람도 캐야 다들 소용이 그래 인도스탄 다디 마 베세나 소야데 마 치기 람네 고알려야데 레라브르 쉐디나 튼도 냠설래야라 갈라카무시다 요데비치 루차리요래 튼담 가주레다 네급기 즉 대화도 동에 서머웨 디게들이야 치민년배기다 뽑아당 안에 닝도 된디시 매비입니다 안 저주섬사디 이 가르쳐야지 차라다 갈라카무시다 요데비미래 드링 주산다 저주섬사디 시라기다가 닝도 쳔버르지다 다는 신기 셈레야 다지 이시쳔부시다 요den게 비트리지 고고아래 이내다도 유메 게임을 되는 연구 말에 또 전주선바 일라든데 고아래 제상 저랑 전주선배 가서다지 티버쯤 냠내 챙게래 인지비지 고아래에서 저 왔던 것쯤씩 공모로 다티 트레이닝 전 걸리가래 소소 롭정식 정다르식 하지 잘해요 그래서 Usually in the world, we are extremely attached to praise and averse to disrespect, attached to profit and averse to loss, attached to pleasure and averse to pain. And we want all the things that we are so attached to very, very much. What's being taught here is to be without particular craving for these things. Now, the words are easy to understand, but it's somewhat hard to put them into practice. The point is that in order to pursue the bodhisattva path effectively, we must be able to no longer make a big deal out of temporary or present experiences of pleasure and pain. In that sense, the bodhisattva training is difficult. It requires a great deal of courage and a great deal of confidence. On the other hand, this courage and this confidence don't arise out of nothing. They come through gradual training. It's not the case that just because we adopt the Mahayana Dharma as our religion that we should expect ourselves on the spot to become courageous bodhisattvas.
We have to put ourselves through the process of training and study. 다디 제랴 쇠가니 남도 켜야 말해 쇠버가니 남도 켜야 될래야 되네 소란 예 니주저르베 나라래 쇼로가 주주바 다가 부신 제버 장비미 다라 자신 다오르 채나 내기다베 불라마신도 하버자 야살라니 주딘바 랑다 냠바 멤베 교이 아게왕게 녀섭 채나야 라마신도 귀베더니 이쪽으로 냠바 야살라니 다디게 쇼로가 당구디기 텔레 롱제섬으로 텔레 로버제와 디게디 챙게디 람도키아지다 니바디 랑레 멤베사 소머바다지 랑다 조르바 멤바이나다 윤데 멤바이나다 다디데기베 칸사기 랑레 녀주샤 진짜 총선 다디게들이 가지고 람제르자 데임브레. The next two stanzas, stanza 16 and stanza 17, both found on page 26, describe how to bring what are called the two intolerables onto the path. And the two intolerables are two things that we normally in the world find unbearable or intolerable. The first of these, stanza 16, describes a situation of betrayal. It says, even if someone I cared for like my child should act as though I were their enemy, like a mother towards her child stricken with illness, to love them even more is the practice of a bodhisattva. And stanza 17 describes another thing that we normally find intolerable, which is disparagement or disrespect by an equal or supposed inferior. It says, even if someone, my supposed equal or inferior, should belittle me, influenced by pride, I would regard them like my guru with respect and place them on the crown of my head. This is the practice of a bodhisattva. 아니 이제야 슈로가 접게 봐디 소외 분시 다도 미니 찹세네라 된게 답잖아 조건 디두다라联系지 슌바메바 야살라레 주고바 냠브라차신 로만 지우 남대 부에 놓은도 탑교르게 세베벤주 닝부메시네 킹바메바 야살라레 사디게 다니보디게 주르구람도케 디숭구에 빈바레 쇼로가 당보디게 귀발람도케 가자 귀발람도케 하다 dane nipa degi jorba lamdo kya degi da kandan jurgui nipa di jorba chungne yadra benjor dan denpa chungne yadra benjor ma kuji nyam chakpa chungne yadra kandan niga lo ji karwe negab kandaji chungba ina ya kandar karwe da ji kanda chanchuk semdi minyamba ji nyamsala ya yo chi da ji Stanza 18 on the bottom of page 26 and stanza 19 on the top of page 27 go together because together they present how to bring the situation of ruination or great loss in the case of stanza 18 and unprecedented prosperity or acquisition in the case of stanza 19 onto the path. Stanza 18 says, even if I were made destitute and constantly berated by everyone around me, struck by grave illness and menaced by evil spirits, it would still be the practice of a bodhisattva to take on the suffering and misdeeds of all others into myself without losing heart. And stanza 19, even if I became renowned and paid respect by everyone, or should I obtain wealth like that of Vaishravana, I would see the wealth of samsara as having no essence. To not have pride in it is the practice of a bodhisattva. The point of these two stanzas viewed together is that regardless of
whether we experience unaccustomed prosperity or unexpected loss or impoverishment, in either case, we must not let the fluctuation in our circumstances damage our bodhicitta. Shologa Nishudambadi, Rangi Shedan Zhou, Matuna, Chiru Zhou, Dushin Peorju, Teshir Chamda Niji Mobungi, Rengu Dua Yasela Lin, Nishu Zajibade, Debeyun de Lense Chudanda, Chizam Jeji, Seba Peorju, Kala Shinsha Gary Mobana, Telabon, Yasela Lin. Jezadi Shologa Dinubudi, Chagdan Lamda Kia, the Sunguya Bimbre. 다 당부디기 당화람도 키야 니버디기 차고람도 키야 근데 인주사 다 도나지 랑초는 규지 배 랑게 초리야 저거들 소리야 즉 차와 현지 차와 깨야다 현지 다 현지 초리야 당월차 다 여기 차당기 줄래 되네 간다라 뭐라지 찬주기쌤 Nyambata Kuban Gundra beyond the audit. The Ninju Sane, the Germainba. The Chawada Dangweki Chadangi Bay Jinyomba, the New Gun Tony. That's a Chadamba Gone under Kasuji. 다적 처유이서만 착외유다 당외유 간데지 태비미냐 다탐제냐 가르스르지 차단남도 계획관에 되네 냠슬랭고요아래서 Stanzas 20 and 21, both on page 27, also go together because they describe how to transform attachment and aversion or hatred to the path. Stanza 20, which concerns overcoming anger or hatred, says, "If I do not tame or conquer the enemy of which is my own anger, I may subdue external enemies, but they will increase all the more. Therefore, it is the practice of a bodhisattva to conquer one's own mind stream with the armed forces of loving kindness and compassion." So this is how to overcome anger. In stanza 21, "The pleasures of the senses are like salt water. No matter how much you partake, that much will your craving increase. To immediately abandon whatever objects of attachment arise is the practice of a bodhisattva." The point of these two stanzas is that obsessive attachment and anger or hatred can both equally ruin or damage our bodhicitta. So the idea here is not to let them do so, but to recognize the problem with each or both of these kleshas and to seek to bring them to the path by not obsessing about the object or stimulus which excites that particular klesha. 다들 제장 디기 구주 전주기 쌤 좋아 거디 고마 거디 때문에 다 디제랴 아니 변함 전주 쌤 고발라서 곰베 거디서 다 땡겨 비밀에 다디 변함 전주 쌤 곰베 거디다 선이 쉬는 바지 증면로 단도는 조디 다 전주기 쌤 오늘디 딱 간다 구주 전주기 쌤 차례하래 전담 전주기 쌤 사데 딱 간다 돈이도 배 시럽 사르 진짜지야 안주 돈이도 배 시럽 진짜지라 드시겨 하래 그런 전담 전주기 쌤은 배 전주기 쌤이 잘 따버만 도배 전담 엄마 전주기 쌤 오늘디 구주 전주기 쌤디 차례하래서. These are the sections of the text that describe the cultivation and meditation and post-meditation of relative bodhicitta, and they are followed by a section describing the cultivation of absolute bodhicitta, which I think it would be fine to leave for tomorrow. Really, the bodhicitta that we seek to cultivate is relative bodhicitta,
Absolute bodhicitta is actually the result. It is the wisdom that realizes emptiness. But that can only come about through the cultivation of relative bodhicitta. So therefore, when we talk about bodhicitta per se, we generally mean relative bodhicitta. 대양 땅안 주지 가수래 이게 심지에 땀 가르치려고다 심지에 탐지 다가나 그런 지금 아주 전부링인데 다 디산 전부링 뒤름 뉴스지 봐. 더 처진 뒤럽서 말이야. information error 지지 뒤주시 레디어 인도산 당 전부링디 지 전부링 봐. 총 가서 가는 상물로 핀주 타니어는 주요하래. 재산 핀주기 때 잡아서 말이야. 잡아디 알레장 지 응세 퇴도 주요. 응세 퇴도 주요 인도산 디균센데네 하는 아주지 간데시에 가르다 빈주 지기질이야 슈기엔 간데스 되기도 와 the effect 말다 슈기엔 간데스 되기도 와 빈주 지기질이야 din 가르다 지기된 잡았으나 다다 interconnected 말다 이제 잡아 근데 용이야 버디 땅 아주지 스텝치 통돼야지 차대야 알아 जमनी शनु निजु दिगदे अब समलो निमा ताबा तायो देङल बु छादेयो या दे मेन्जु सा दिगुन zel देने आजु खारे से खारे तो तो गरसना तददि शुंदिना न सुंदिया 심지에 탐지 사대다 랑기 잡아디 컨디지 용디 딱고지 들은 잡아지 초되게 여지 임지 아주 하고 알았어 내주산에 정이 지부 지 라와와도 좀 많이봐. 다 상물로 빈수지기질이야 아직 가지고 잡아차돼야지. 빈수지기질을 떼야 되지. 대화도 동해서야 빈수지기질이야 떼야 되지. 정신이 버지 아주 라도 연대 알았어. Living in this world, in this 20th century, which we've come to call the information age or the information era, we are able to see more than ever before how interconnected each and every one of us is with each and every other one of us. The intimate and deep connection between each and every person and each and every place in the world and each and every other person and place has become more evident due to our technology and social media and so forth than it ever was. This enables us, therefore, to observe, to see clearly how much of an effect we have on one another, how interconnected we are. What this text calls all beings or all sentient beings, we can reflect upon all beings and how closely each of us is connected to all other beings. That each of us, each person, is not really independent in the sense that our happiness and suffering are very interdependent with the happiness and suffering of others. 다 딘데 니즈디 아주 참에 마도바 다 딜이하고 가셔야지 understand 좀 맞아야 의미나 and then will increase more suffering 좀 다 간다지 동해 마르도 하는지 미강알로지 selfish 다지 ran 제버 집에서는 다도 란데 첨버 차요 누사나 안디기 안지 동해 점링디 털이야 지 동해 넘바 마도 용대야 지 마도 베기 다지 동해디
양으로 줘야지다. 지 시대로 용하지다. 아니 진짜 용하다 딱 하나 하고 차야 또 차리요. 대인 주산 내가 좋디 간다가 상으로 지금 맞아 다듯이 쉽지게 간다라 가서 ran 수술에 제벌 준비 셈 고래 이네 ran 진진 셈 되게 하장 가서 초수 롱 차고서는 나도 늘 차리게 윈주사 드려면이다 간다들이 지지 상으로 심진 상으로 지를 직대선은 다도 너나 조디 랑기 very existence somewhere that there 지금 심진시야 되대봐 임바치긴바 that they understand cheto wade ke chum chali ara When we fail to understand this, we increase our own suffering and that of others, and our selfishness, our self-fixation, really our selfishness increases, and it adds to and further increases our suffering and the problems that we cause others. We do need a sense of self-preservation, but the problem is when that sense of self-preservation becomes exclusive, obsessive, and becomes a limitation where we are solely concerned with ourselves and utterly ignorant of the plight and feelings of others. When we allow ourselves to become that way, we are ignoring the fact that our very existence, let alone our happiness, depends entirely upon others. So it's extremely important to understand this interconnectedness. 제상금 니나르냐 지 냠샤수 거며 제섭도 배 남도 캬 사드 순지기 관에 냠슬해야 되다 계속 싫어하려고 가르에서는 빼는 아주기 남기 동랭이 냠을 치야 다 imagination 되지 다들 당신 지하 그 삼당 다 당신 지하 되려야 남기 라마 고만 남기 라마 담바 남기 순수해라 당신 지하들 무슨 제통계를 지다 안다지 그런데 미버 점사를 되지 어디 딱 가서 당신기 배 동해배 오늘 전에배 제렌 제통계 다든데 가시 용되게 유스래 이날 조조대 감들이야지 당신 지하 삼단 미버 당한데 다 imagination 되지 다 간다지 셈리야 간다배 가서배 주주 셈리야 안남 균이 다들이지기 배 겁다를 째지 understand 지용하지기 다 간다 수수기 셈디 레디로 용하지기 들이지기 저지를 체리야라 마더배 람상지 삼 가서다지 다시 지하사데 운수배 라렌단데 용하데 가가버시 리네 아주 저지치요 다 저지치야는 신기 냠샤 걸리야 데네 동네 냠네체 이나 제톱 튠상 원네 걸리야 아니 데레 로버 셰샤나 데 드고 말아 냠샤 걸리야 아니 신기 동에 수래 제톱 이 걸리야 랑 동에 미신다데 데레 챤나 드고 말아 데네 비싸디 규젠데네 제톱 근내가 튠상 원네 걸라야 다 소수기 제바디 냠샤데 제수 튠바 드리지고아데 계속 살이요. You notice that in our text, the cultivation of bodhicitta is taught as the integrated practice of both even placement or meditation and subsequent attainment or post-meditation. And the integration of meditative practice and actual application in post-meditation is extremely important. Progress can only be made if we practice both of these. For example, many people practice tonglen, or taking and sending, and
when we practice it, basically it's an act of the imagination. We are imagining taking on the sufferings of others and giving them our happiness. It's essentially entirely imaginary. It is said that great masters are able to actually do this, to actually take on the sufferings of others and actually give others their own happiness and virtue. But for most of us, this is entirely imaginary. It's simply an act, conscious act of the imagination that we do in order to train our minds, to make our minds understanding and empathetic, and also to make ourselves ready to put others first. So basically, the practice, the imagination, the imaginary practice that we do is really preparation for post-meditation. Therefore, if after practicing Tonglen, taking and sending as a meditation practice, when we engage in post-meditation, we turn our backs on it, do exactly the opposite, try to take others' happiness and give them our suffering in exchange, it's simply not going to work. For this training to work, our post-meditation application has to correspond to our meditation practice. Bena tang around of the chamber, around of the chamber, tak Kajwaji, Maguchi Samle Nalor Daji Kajuda, Koran, Alia, the Kamabe, Jitsenshim Rujavi, Lusana, Tigunzen, the Dakwaji, Kajuji, Sangi, Injira Samaro, Chanjusamba, Injira Sambaro, Chanjusamba Sombos, Da Sangi, Kushalamba Somare, Dadi Injita Lamdo, in the Zana. Okay. Don't do that. That didn't injure somebody with Tangi or that day. Karshureta for Tele that Maresala leta Karshureta the mission out Tonzurus. Narang when I Jean the Zuru the Karasanta or me mission that Jibuji Gare, me human and she mission that Jibuji Gare Madobe. Ji Kajure be Kajure Mise Kamindo is a Kamindo Mise Kam maybe Tinto Gange Tevadus Gange Tevadu Di Ganlia yes Samblia Taji Tadabado Jig Yeb the Missing Dinar that Kajure challenge Manguru Chumbere challenge Manguru Chumbere Jigi Kajure 토면 상행 니주 방법 충분해 챌린지 방법 충분해 다 장에서 방법 충분이네야 다들 조디 다더버도 지 가주에 바 무튜네 지 로데야 주시 미스데바 무튜는 로데야 주시 다 간다지 단도에 지 가주지 인도도를 체제 pretend sort of come up like 다 가르미 무튜네 다 로데야 If I use myself as an example, a lot of people, because I bear the name Karmapa, regard me as a Buddha in human form. And that may be how they perceive me, but as far as how I perceive myself, I think I'm just like everyone else, nothing special. In fact, I have problems that some other people don't have. I've faced a lot of challenges, experienced lots of ups and downs already. But basically, I just keep on going, which for me means I keep on pretending to be the Karmapa. 다 진짜네 배 모투네 저 가셔다 로야지 조데 초직네 나란지 닝도 서머베 다지 미방우지기 아게지도 how do you handle those situations 서머베 다지 간데 chevis 다 페이지를 they believe I have kind of 가르쳐서 divine source 가르쳐다지
가서 파워 섬으로 야나 지 냠내 쉽지 유기대 삼바로지 잔디 요소래 땅아랑 왜는 미세다 냠내 여버지 소화르지게 오면 딱 냠내 거라 지기 매월은 냠내 영화요 말로 따이네 조디 I don't have much choice. I need to do this. Right? Then you just di junsen la dene. Ko tada bado ji ka shwe no choice in zang da de majara jere chirwa. Da ji ka shwe out of choice. 제가 띵아 주 삼삼 팽통으로 지으세요. out of choice. 알아서 급딜이야지. 착당 계약. 빼는 넘기가 주지. 차와다 즉 차와다 당화다 다 간다지 년바다 민년바라서 니수 망고지 연주산에 급디주산에 수수기 excuse를 세체 다지 가수지 수수를 강에 가수지 excuse지 녀모버 계약 excuse 망고를 세대요 아주 김제 망고지 이내야 오늘 전에 냠내 체급급이야 근데 왜 excuse를 좀 매버치지 그럼 가수다 디 녀모 버티야 길이야 지카르페 그런 고급 세난다도 야나 초이스를 좀 매버셔야지 에너지 수수기 다카르에 자주 셈소마로 다디기 디나 송대야 저 람케르 디기 지부마도지 녀모 버티야 더 초이스를 매버셔야 이제 디 excuse를 배 요체 근데 총나 지젠다 야부 처음에는 좀 정도스. 시험만 땅 아주 그 뒤에지. 그 뒤에지 다 소소지 카메라 그러지. 그 뒤에지 excuse를 세제 미치고하네. 다들 세연주사네. 안다 그런 균센 땀낭 섬으로 균센 안다 마이네 균센 땀낭 그러지 그 뒤에지 러러. 근데 대자연의 되게 정권을 붙이고 소소소 거를 지요. 근데 현대 가지위네 야게 잠라면 되겠지. 이러지 양대 유서. What keeps me going? I suppose I could say it's a kind of courage. People ask me, they say, how do you handle these situations? Some people believe that I handle them because I have divine powers, or that at least I must have some extraordinary inner practice. I don't feel that I have extraordinary inner practice. Extraordinary practice comes from doing a lot of practice. The answer, how do I handle all of this, is very simple. I have no choice. I'm out of options. I'm out of choices. I have no choice whatsoever but to go on, to continue. And I've experienced that in some ways, choicelessness, having no other option, no choice to make, can be helpful. Because amidst of all of our experiences are giving rise to attachment and aversion and dealing with what we like and don't like and what we want to hear and don't want to hear and so on, we often look for an excuse in situations. We use the situations as an excuse to respond to them with our kleshas. In practice, there is in fact no excuse for kleshas, because practice finally, especially the cultivation of bodhicitta described here in our text, is choiceless. You cultivate it because there is no other option. There is no other choice. There's nothing else you can do. So I guess some of this training comes down to stop looking for excuses, because we're very clever at rationalizing why we do things that we know we shouldn't do, when there is in fact no rational reason to do them to start with. And when we do that, of course, we deceive ourselves. Lari. 드네 인주서 추주시대 체계를 참사하는데 드네를 지신 다시 단기
And the ready be Karshre Mikashi yang expected Chaban and Shinji Tak and the Dishid Gabriel Gade the Kechumason. Chojin and others worried of you. Some dead of this year, Karasana the Lane Suduma induced another CJ Manguare, Sholoka Manguare. The energy Sarocha. 다 라마츠니다 마데바 데고라 다만 되야든 된 사로차 상마도 강에 마도지기 냠네 체토우면 상아데 사스 디셈데디야 요마르바다 제장 띵엘 마지 된 사로차 상 디기 셈데르 제장 안 디시르 게바자라 야라티 갸투버르게 조마송스 야 참참 징 the environment that debated shayong the years and 가시에 참섬지 가르야 로마 가시 좀에 그돌이야 거로 정시지 수수지 시고 마섬네 거로 정신기지 가르다지 맞지 고배나 맞지 다지 배 조바침이 최게 첨부시야 다 공부 롱된데 ছে네 다 간다 내주지 용되기 위해서 다이네야 로마 가시에는 좀 연주사네 나는 로마 되는 교회사래 나는 알아는 교회사래 가르시하고 삼 베즈 쉐비네야 시에와 가면 되게 되지 나 도미 잘 알지 아들이 정도도 드린주사 디준전 되네这些忙不是叫多嘛总是 Now, I'm aware that some people may be expecting a more detailed or extensive commentary on these stanzas of the 37 practices. From my own point of view, I was more concerned that we would be able to get through them in the time we have before us. Of course, it would be very easy to simply read through them and not comment on them, but that would not give you material that you could actually work with and use. Teaching for me is a function very much of Actually, that is okay, no problem. Mine means something else. Well, what did you mean? What do you mean? Well, we want to know what you mean. Let's finish. Okay. But the thing about the environment, should I say that? I will do something. Okay. Oh, okay. Don't look mean. Just continue. Okay. For me, teaching in general is a function very much of the environment, which includes the people, the students who are present. Sometimes with some groups, I don't even have to think about it. To use a highfalutin term, it emerges spontaneously from the space of my mind. And then in other situations, I find that no matter how hard I think, I can't think of a single thing to say about a topic. My mind becomes utterly dark. Yeah, something like that, almost like that. And actually, I can't hear properly because this, the sound system is not designed for me; it's for the public. And yes, I think because I've been in America. Maybe outside of India already 1 year, in America maybe 8 or 9 months. Long time I didn't have any teaching on these sort of things. One reason is actually I'm always thinking I'm not qualified to teach anything. This is maybe the biggest reason I have. And also that today, I'm trying to give this explanation of what is this 37 practices of bodhisattvas. I want to
should explain very more detail, but I have one worry, that is because it's quite long and I can't finish in time. I have that worry. Actually, that means I'm not qualified teacher. The qualified teacher is not worrying how he's finishing or not. He's worrying the practice, not the sort of he will teach, finish his teaching or not. Like he worried about that, then that means he's not good. That's why. Yeah, makes sense? Makes sense, yeah. Makes sense. 다들 이제는 오면 돼, 아잉? So now we'll conclude with the dedication and aspirations.